Our party will oppose this proposal, which carries the hidden agenda of the ruling BJP both inside and outside the parliament. Public opinion across the country is also against the one nation, one election system, stated Karnataka Chief Minister Siddaramaiah. He criticized the Union Cabinet's recent approval of the plan, arguing that it goes against the federal structure and questioned its practicality. The Union Cabinet has approved the One Nation, One Election proposal, which aims to hold simultaneous elections for the Lok Sabha state assemblies and local bodies. The government has accepted the recommendations of a high-level panel led by former President Ram Nath Kovind, advocating phased implementation of the plan following a nationwide consensus-building exercise. A key part of the proposal includes holding Lok Sabha and state assembly elections together in the first phase, followed by local body elections within 100 days. A common electoral rule has also been recommended, requiring coordination between the Election Commission of India and state election commissions. The government intends to bring the necessary bills to Parliament in the upcoming winter session, with reports suggesting 18 constitutional amendments will be required, though most will not need ratification by state assemblies. The proposal, a part of the BJP's electoral reform agenda, has received support from certain quarters, while others remain strongly opposed. Chief Minister of Karnataka Siddaramaiah accused the government of rushing through the decision without consulting opposition parties. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar echoed this sentiment, pointing out the contradiction in the BJP's actions, such as orchestrating defections in opposition-led states while now pushing for a unified election system. ನೋಡಪ್ಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಲೋಟಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು? BJPಯವರು. ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲದಾತರಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ BJPಯವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ದೋ, ಕೆಲವರು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲಿ. ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರದೆ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು. However, BJP State President B.Y. Vijendra and JDS leader H.D. Kumaraswamy supported the move, viewing it as a historic step that could improve electoral efficiency and resource utilization. The plan aims for possible implementation by 2029, but debates and discussions on its feasibility continue across political circles. वन नेशन वन इलेक्शन के AIMIM पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी. अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे. जनता के पास भी जाकर हम बताएंगे कि आपका नुकसान होने वाला है. अगर कोई सरकार 5 साल के लिए बन जाएगी, क्या काम करेगी भाई? वो प्रदेश का मुद्दा कभी मुद्दा ही नहीं बनेगा. अब इतना बड़ा स्टैचू गिर गया छत्रपति शिवाजी का. अपन सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर एक चुनाव होगा तो मोदी बोलेंगे मैं ही सबसे बड़ा हूं, बस मुझे देखो, मैं बोल रहा हूं. कभी नहीं बनेगा. अब उत्तर प्रदेश में मोदी ने कहा था कि वो जो जानवर रोडों में भाग रहा है, थर्ड फेज के बाद कहां वो जानवर आज भी फिर रहा है, खा रहा है. ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके खिलाफ है.
और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए ठीक नहीं है. See, there are many constitutional amendments had to be brought about. It is not just, there should be amendment to actually People's Representative Act, there should be amendment. This is a federal thing, In fact, at least 16 states should support that, and there should be more than 2/3 support in the both the houses of the parliament. It is not so easy. It is a election slogan, essentially. It is not possible to implement as it is. Because already in Haryana they are going to lose the election, Jammu Kashmir there all possibility to lose election, Maharashtra is not going in their way, Jharkhand is not going in their way. So they are losing many states. To make it as a Hindutva agenda, they are trying to campaign this. It is not just technically also, there are lots and lots of constitutional amendments, minimum 6 constitutional amendments. And all the constitutional amendments require 2/3 of majority in the Lok Sabha and Rajya Sabha, and some of them may even require, like GST, 16 assemblies have to support it. So it is not an easy game. It is a propaganda slogan. One nation, one election is purely a brainchild of Mr. Modi and RSS. And definitely it's not going to work out in the place like India. For past 75 years and more after the independence, all the elections are being held without any problem. And within one day or 2-3 days, the elections were being held, except this time where Election Commission has elaborated and extended the election process to the extent of 1.5 months, only to facilitate Mr. Modi's arrangements, where he can attend all the election campaigns all over India. I don't think this one election, one nation is necessary for a country like India. And we are I think we all Indians oppose this kind of planning.